Hello students. In a last lecture, we have seen entire lesson from the head 9 CBC, and today we'll discuss its homework. Its question answers. We'll see now. In front of us, we have first question now. Answer these questions in a few words or a couple of sentences each other. Now the first question is, how old Maggie and Tommy? So now here we have to tell their age now. The question one, its answer is Maggie is 11 and Tommy is 13 years old. Now second one, what did Maggie write in her diary? Now look at the answer of the second question. In her diary, on a page headed 17 May 2157, Maggie wrote, "Today Tommy found a real book." या ठिकाणी डायरीमध्ये तिने लिहिलेलं आहे की टॉमीला या ठिकाणी रिअल बुक म्हणजे आपण म्हणतो ना दॅट इज इन प्रिंटेड फॉर्मॅट ऑन पेपर. सो दॅट इज नंबर क्वेश्चन 3. हॅड मागी एव्हर सीन अ बुक बिफोर? याच्या अगोदर कधी तिने पुस्तक पाहिलं आहे का? नो, मागी नेव्हर हॅड सीन अ बुक बिफोर, बट शी हॅड हर्ड अबाउट इट फ्रॉम हर ग्रँडफादर. तिनं पाहिलं नाही पण आपल्या आजोबांच्याकडून ऐकलेलं आहे तिनं. So this is next one. What things about actually book did she find strange? पुस्तकाबद्दल तिला कोणत्या गोष्टी स्ट्रेंज वाटल्या, वेगळ्या वाटल्या, विचित्र वाटल्या? Now the very idea of printed book with still words instead of moving the ways did on screen was a strange for her. आतापर्यंत तिने पाहिलेली पुस्तकं ई बुक होते, त्याच्यामध्ये स्क्रीन स्क्रोल केल्यानंतर वरती खाली अक्षर जायची, पण या ठिकाणी मात्र तशी नाही, ती स्थिर राहतात. हे त्यासाठी स्ट्रेंज होतं. She just found it odd, and for that centuries of the words on a page and always remain the same without actually any change. Beside the idea that someone would write a book about a school was itself strange for Maggie. आता ह्या ठिकाणी कसं आहे की पुस्तक हे लिहिलं ठीक आहे, ते पुस्तकाची अक्षर स्टील आहे ते, पण विषय जो होता पुस्तकांचा तो म्हणजे कोणता की हां शाळे ह्या कन्सेप्टबद्दल पुस्तक लिहिलं गेलं हे त्यासाठी खूपच स्ट्रेंज होतं. ही फिलिंग त्यासाठी स्ट्रेंज होती. नाव मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. डू यू थिंक what do you think a telebook is? आता तुम्हाला काय वाटतं टेलीबुक म्हणजे काय? अ बुक that can be displayed on a television screen is called telebook. की जे आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवरती कम्प्युटर स्क्रीनवरती पाहू शकतो, तर ती टेलीबुक ही कन्सेप्ट आहे. क्वेश्चन नंबर 6. Where was the मागे स्कूल अँड did she have any classmate? मागे स्कूल कुठे आहे आणि तिला कोण क्लासमेट वगैरे आहे का? या ठिकाणी आपल्यासमोर एक हा क्वेश्चन येतोय. आता ही कन्सेप्ट बघा, लक्ष द्या. नेक्स्ट वन, द मागे स्कूल वॉज ॲक्च्युली जस्ट अ रूम कॉल स्कूल रूम इन हर होम इटसेल्फ. तिच्या घरामध्येच एका बाजूला त्या ठिकाणी तिची शाळा असायची, राईट नेक्स्ट टू हर बेडरूमच्या शेजारी. आणि क्लासमेटमध्ये बसेल तर नो, शी did not have any classmate, and even in the same in the name of teacher, a mechanical teacher flash on a screen. Teacher च्या ठिकाणी एक mechanical teacher असेल ही कन्सेप्ट होती. नेक्स्ट वन, what subject did मागी अँड टॉमी लर्न? आता मागी आणि टॉमीसाठी कोणते विषय होते अभ्यासासाठी? तर मागी टॉमी लर्न 3 सब्जेक्ट, फॉर एक्झाम्पल जॉग्राफी, हिस्ट्री अँड मॅथमॅटिक्स. हे 3 सब्जेक्ट त्यांना त्या ठिकाणी अभ्यासासाठी होते. नाव विल मूव टू द सेकंड main question. Now here we have 2 sub questions in this one. Firstly, answer the following question with the reference to the story. Number 1, I wouldn't throw it away. In that we have question, who says these words? Now here, next one, what does it refers to, and what is it being compared with by speaker? कशाची कंपेअर केलं? In which we'll see the first answer. Tommy says these words to the Maggie. It refers to the television screen on which over the millions of the books were available. And third question, third part of that one, a television screen is being compared to a real printed book of the earlier times by Tommy, and he finds the printed book was a waste to be thrown away after reading. टॉमीची कन्सेप्ट अशी होती की एकदा पुस्तक वाचलं की टाकून दिलं जात असावं असं तिला वाटतं. हा एक भाग या ठिकाणी एक्सप्लेन होतोय, बघा लक्ष द्या. नेक्स्ट वन, रीडिंग वेअर ॲज द टेलिबुक्स वेअर रिअली युजफुल अँड नीडिंग टू बी थ्रोन अवे. पण टेलिबुक्स कसे आहेत, हे युजफुल आहेत, ते काही टाकून द्यायची शकत नाही, आपण टाकू देत नाही, हा एक मुद्दा आहे. त्याची कन्सेप्ट ही वेगळी होती. नेक्स्ट वन, इन दॅट सेकंड लाईन विल रीड नाव. शुअर they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. The regular teacher from their point of view, mechanical teacher. So here in this we have, who does they refer to, what does regular mean here, and what is it constructed with. त्या ठिकाणी कुठला कॉन्ट्रास्ट दिसतो, हा एक भाग बघूया. आता या ठिकाणी पहिला आन्सर बघूया. दे रेफर्स टू द स्टुडंट ऑफ द अर्लियर टाइम्स.
centuries before went old style school. Now question second. Here the regular means that mechanical teacher that Tommy and Maggie had. Then so the mechanical teacher है, so it is regular for them. Next number 3. What is contrasted with? Mechanical teacher is contrasted with the school teacher of the earlier times and who happened to be a man. आत्ताच्या काळामध्ये कसं आहे आता हे स्टुडंट शिकवण्याकरता मेकॅनिकल टीचर्स नाही आहेत हा त्यातला कॉन्ट्रास्ट होता. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड क्वेश्चन ना. Now we'll move to the third question. Now in case of this one, third question मध्ये आपण बघूया की in which we have again 8 questions we have to study. About 30 words we have to write the answer them. What kind of the teacher did Maggie and Tommy have? तर मॅगी आणि टॉमीला कुठल्या प्रकारचे टीचर्स होते? Maggie and Tommy had a mechanical teacher. They were a large and black and ugly flash on a large black screen on which actually all the lessons were shown and the questions were asked. These mechanical teacher had a slot in which the students had to put their homework also. Students had to write their answers and in a punch code and mechanical teacher calculate the marks immediately. So this was the process of their study, of their learning. So this is all about Maggie and Tommy's teacher. अशा प्रकारे त्यांचा टीचर मेकॅनिकल टीचर होता. त्यांना पंच कोडमध्ये आन्सर लिहायला लागायचे, स्क्रीनवरती त्यांना दिसायचं आणि ते मेकॅनिकल टीचर विदिन नो टाईम त्या सगळ्या गोष्टी कॅल्क्युलेट करायचा. नेक्स्टली वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. वाय डिड मागीज मदर सेंड for the county inspector? आता या ठिकाणी पहा, why did Maggie's mother send for the county inspector? Maggie had actually given many tests in geography. Maggie ने बऱ्याच geography टेस्ट दिल्या by the mechanical teacher, but there was no improvement in her performance. पण तिच्या परफॉर्मन्समध्ये जरा देखील इम्प्रूव्हमेंट नव्हती. तर परफॉर्मन्स खराबच होता खूपच. इट ओनली केप्ट ऑन वर्सनिंग. आता या ठिकाणी आणखी ती बस खराब होत गेली अभ्यासामध्ये. Therefore Maggie's mother sent for the county inspector to find out the reason behind that. त्यामुळे ते कारण शोधण्याकरता त्या ठिकाणी काउंटी इन्स्पेक्टरकडे पाठवण्यात आलं. What now the third question, what did he do? आता ठिकाणी त्याने काय केलं? The county inspector was a round little man with a red face. He smiled at Maggie. He gave an apple to her. तिनं तुझ्याकडे पाहून हसतो, तिला ॲपल देतो and started working on a mechanical teacher. And he took it apart then and check it. त्यांचे mechanical बाजून घेऊन त्या ठिकाणी चेक केलं. Maggie wish that the inspector would not actually know how to put it. तिला असं वाटतं की याला हे परत जोडताच येऊ नये. The mechanical teacher together again तिथं परत जोडलं गेलं but managed to resemble it and he slowed down the geography sector. आणि geography sector त्यातला स्लो केला. The teacher because it was geared a little too quick and for actually an average of the 10 years old. त्याने 10 वर्षाच्या एका ॲव्हरेज मुलाच्या प्रमाणे त्याच्यामध्ये चेंजेस केले सिस्टीममध्ये. हा महत्त्वाचा मुद्दा घेतला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Why was Maggie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? आता या ठिकाणी त्याने काय केलं? जे जॉग्राफीचा परफॉर्मन्स कमी का होता हा भाग आपण पाहणार आहोत. सो वी आर गोइंग टू सी दिस वन पार्ट हिअर. Maggie was doing badly in geography because geography sector was of the mechanical teacher had been geared a little too quick and she couldn't cope with that speed. तर त्या स्पीड बरोबर तिला कोप होत नव्हता, तिच्याबरोबर ती जाऊ शकायची नाही. द काउंटी इन्स्पेक्टर राईटली टोल्ड हर दॅट शी शुडंट ॲक्च्युली बी ब्लेम फॉर द पुअर परफॉर्मन्स. त्यामुळे तिला त्या ठिकाणी दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही आहे. नेक्स्ट वन, द काउंटी इन्स्पेक्टर स्लो डाऊन जॉग्राफी सेक्टर ऑफ द मेकॅनिकल टीचर टू एन ॲव्हरेज 10 years लेवल. तर त्याने 10 years लेवलच्या आणि जॉग्राफी सेक्टरमध्ये त्या ठिकाणी चेंजेस केले, तिला स्लो डाऊन केलं. ही ऑल्सो टोल्ड मिसेस जोन्स दॅट Maggie's overall progress pattern was actually satisfactory. तो सगळा बाकीचा भाग आहे तो सगळा सॅटिस्फॅक्टरी आहे. हा पार्ट या ठिकाणी पाहिला. क्वेश्चन नंबर 5. what had once happened to the Tommy's teacher? Tommy's teacher एकदा काय झालं होतं? Once actually history sector of the Tommy's teacher was blank out completely. Blank out झालेला Tommy's teacher history sector totally blank out झालेला, तो बंद पडलेला. Next, did Maggie have regular days or hours for school and if so why? Number 6 question पहा. Next, yes, Maggie had actually regular days and hours for the school. तर ते शाळेचा जो कालावधी आहे तो फिक्स असायचा याच्यामध्ये. बिकॉज हर मदर बिलीव्ह दॅट लर्निंग ॲट अ रेग्युलर हावर्स. म्हणजे आईचा असा विश्वास होता की जर मुलांनी योग्य वेळी त्या गोष्टी केल्या तर त्या लवकर त्यांना समजतात. And the little girl learned better. That's why the mechanical teacher was also on at the same time every day except Saturday and Sunday. Saturday Sunday तिला सुट्टी असायची, उरलेल्या दिवशी मात्र तिला शिकावं लागायचं. Now we move to the second last question. How was the Tommy described
द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. आता टॉमीने जी जुन्या काळातली कन्सेप्ट कशी एक्सप्लेन केलेली आहे या ठिकाणी आपल्यासमोर बघायला मिळतं. हाऊ does Tommy describe the old kind of school? So Tommy describes the old kind of school as a special building where the all kids study together. ज्या ठिकाणी सर्व मुलं एकत्र जायची, राहायची, त्या ठिकाणी अभ्यास करायची. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा. म्हणजे मुलांना शाळेत जावं लागायचं, वेगळ्या बिल्डिंगमध्ये जावं लागायचं, त्या ठिकाणी शिकायला मिळायचं, आजूबाजूची शेजारची मुलं असायची. वेअर द हंड्रेड्स ऑफ द स्टुडंट्स वेअर स्टडिंग अँड प्लेइंग टुगेदर. त्या ठिकाणी मुलं शिकायची, खेळायची. दे यूज टू शाउट अँड लाफ टुगेदर इन अन ओपन यार्ड. मुलं मैदानावरती खेळायची, दंगामस्ती करायची. दे हॅड अ टीचर हू वॉजंट अ रेग्युलर टीचर बट इज अ मॅन. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय, त्यांना तो रेग्युलर मेकॅनिकल टीचर नव्हता, तर तो एक या ठिकाणी आपण असं म्हणू की एक ओरिजिनल त्या ठिकाणी माणूसच होता, तो त्यांना शिकवायचा. सो दिस वॉज द कन्सेप्ट. नेक्स्ट टू नाव द लास्ट क्वेश्चन. हाऊ डज ही डिस्क्राईब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर. आता या ठिकाणी ओल्ड काइंड ऑफ टीचरबद्दल विचारण्यात आलेले आहे. द टॉमी सेड दॅट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स were men, human beings who didn't stay at anyone's house. जे दुसऱ्याच्या घरी राहायचे नाहीत. म्हणजेचा अर्थ काय, या ठिकाणी मुलांना शाळेत जावं लागायचं. हा एक ठिकाणी कन्सेप्ट त्या ठिकाणी क्लिअर होते. नेक्स्ट वन. बट ॲक्च्युली टॉट स्टुडंट्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल. त्यांना एका वेगळ्या इमारतीमध्ये शिकवायचं की ज्या इमारतीला स्कूल म्हटलं जायचं. द टीचर्स टॉट चिल्ड्रन इन अ ग्रुप. त्यांना विद्यार्थ्यांना गटामध्ये शिकवलायचं. गेव देम होमवर्क. त्यांना होमवर्क दिला जायचं. अँड आज देम क्वेश्चन. त्यांना प्रश्न विचारले. दे वर स्मार्ट इनफ टू नो ऑल द फॅक्ट्स. आणि ते टीचर स्मार्ट देखील असायचे, त्यांना सर्व गोष्टी माहिती असायच्या. सो इन दिस वे वी हॅव सीन फर्स्ट 3 क्वेश्चन. यू मस्ट राईट देम ऑन अ पेपर. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही पेपरवरती लिहायच्या आहेत, नोट्स पाहायचे आहेत, वाचायचे आहेत, वारंवार वाचायचे आहे. इट्स अ स्टोरी एलिमेंट आहे, खूप छान गोष्ट आहे ह्याच्यामध्ये. सो दिस इज ऑल अबाउट वन. थँक्यू.